everybody, Teacher Juan here. So I've recently joined a group where many different people are trying to learn English. I've been enjoying a lot the interaction. Eh, it's really great. But every once in a while, I see people asking the same questions. And this gave me an idea. I say to myself, why don't you make a video that nobody asked for, addressing all of these questions? And then I said to myself, you are such a smart cookie. And here we are doing this video. Now, this video is going to be made in English and in Spanish because I can, because I want to, and because I say so. If you want to watch this video in Spanish, you should skip a little bit. I will leave the timing later. All right. Now let's get started. So the first question that I've been seeing asked time and time again is, how long does it take to learn a language? Now, this is a really good question. A lot of people seem to think that learning a language is something that you can do in 6 or maybe 12 months or less. Through this, that is never going to happen unless you live in the United States or in the UK or in another country where you are talking English or listening at least English 24/7. We always forget that it took us about 12 years to kind of learn our own language correctly, or 2 or 3 years to speak like a 4-year-old. And that is considering that we practice 24/7. A language takes time, it takes motivation, and most of all, it takes dedication. You need to make English part of your life. And yes, a lot of places are going to tell you, study with us and you will be bilingual in 6 months, we promise. But I swear that is fake news, my friend. Through this, a lot of those places are scams, or they are not telling you the full truth. Okay? The truth is that they are going to charge you a fortune, and then they will blame you for not studying enough or for not being dedicated enough. Okay? I really hate those places. I I think that they scare a lot of the people that are learning the language. Anyways, that was the first question. The second question that I always see is, how many hours do we have to study English every day? That's a really good question. One that has more depth than you would think. In reality, I like to tell my students that you are not studying English, okay? You are learning English. And you might ask, what is the difference? Well, in my opinion, it's the way that you approach the language. When we think about studying, our brain thinks of it as a chore, as something like, ugh, I have to study English. You think about grammar, you think about exercises and verbs in the past and repetition, and oh my god, please kill me. Please kill me. But learning a language is much more than that. Learning a language is looking at your favorite movies in a new light, is reading your favorite adventures in English, is following YouTubers or instant stars or TikTokers and understanding what they say and what they write, is talking online with other people while you play video games. Learning a language is all of that and so much more.
If you start looking at English as something that encompasses all of the other areas of your life, it won't be difficult. It won't be boring. It will be interesting. It will be fun. My suggestion is, first of all, change your mindset. Don't study English for X hours. Learn English every chance you get. At the same time, I would recommend between 3 and 4 hours of tutored practice with somebody that knows what they are doing, plus how many hours you can get exposed to the language outside of the classroom. Now, I know that for a lot of people that is a lot of baloney, but that's my opinion. I think that if you spend more than 1.5 hours studying every day, like with your books, you're going to get frustrated and you're going to get tired very quickly, and you won't advance as quickly as you would like. The third question is, how can I get better at speaking? And that's a very important and very difficult question to answer. Through this, again, unless you live in a country that speaks English as its main language, it's going to be it's going to be near impossible to find a place where you can practice your speaking skills. And that's not all. In reality, your productive skills, that is speaking and writing, are not going to be as proficient as your receptive skills, which are reading and listening. You are always going to be better at reading and listening than at writing and speaking. That is 100% the truth. This is simply because you use them way less. You speak and you write way less, unless you live in the States or something like that. So, the first thing that I would suggest to you is don't stress. Your speaking is going to develop, maybe slowly, but it's going to develop. Now, one way to practice your speaking is in class or with a tutor. Any self-respect teacher or tutor or institution is going to devote some time to help you develop your speaking skills. At the same time, they will give you proper feedback on how to improve. They will see what mistakes you did and how you can improve your speaking. All right, if you can use different expressions, if you are coherent, etc., etc. All right. Next, you can get better by listening. Oh, yes. A big part of our own expressions, our movements, our mannerisms, they come from watching other people. Take your time to listen to real people speak and express themselves. Analyze them, understand them, and even copy their expressions. Okay? For example, a lot of my expressions come from watching other streamers or come from watching other YouTubers. Holy guacamole is one of my favorite expressions, and I learned that by watching a streamer. Hello, everybody. Hello, party people. The intonation and the inflection on that expression, I learned it from another YouTuber. So you can take different things from other people to improve your own speaking. Finally, there are other ways that you can practice your speaking, and that is by joining different groups. We have WhatsApp groups, we have Discord groups, Facebook groups, even Telegram, I think that exists, etc., etc. You can get in touch with people that want to learn just like you, people that want to talk about different things, or even people that for a small fee create groups where you can discuss and practice. Of course, always, 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 you should be very, very careful when you interact with other people online, right? And these are the three most common questions that I've read in the past few weeks dealing with English. If you have other questions, you can leave me a message so I can answer them too.
Now we're going to do this in español. ¿Ok? So, tenemos las tres preguntas más comunes que hace todo el mundo cuando están empezando a aprender un idioma. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a tomar aprender este idioma nuevo? Es una muy buena pregunta. Todos piensan que aprender un idioma te va a tomar 6 meses, 12 meses, menos tiempo. La verdad es que eso no va a pasar nunca en la vida, a menos de que vivas en los Estados Unidos, en el Reino Unido o en cualquier otro país que hablen inglés 24/7. Se nos olvida que nos tomó aproximadamente 12 años aprender nuestro primer idioma más o menos bien, o 2 o 3 años para poder hablar como un niño de 4 años. Y eso es considerando que lo practicamos 24/7. Aprender un idioma toma tiempo, toma tener la motivación correcta y lo más importante, toma dedicación. Necesitas hacer del inglés parte de tu vida. ¿Ok? Y sí, muchísimos lugares te van a decir, estudia con nosotros y vas a ser bilingüe en 6 meses. Pero esos son fake news, como dicen. La verdad es que todos esos lugares son estafas, o si no son estafas, te están mintiendo muy feo. ¿Sí? Solamente te van a cobrar una cantidad enorme de dinero y después te van a culpar a ti. Van a decir que tú fuiste el que no estudió suficiente o que tú fuiste el que no tenía la dedicación. Este tipo de lugares los odio bastante porque tienden a asustar a las personas, los alejan del inglés y eso es lo último que queremos. ¿Ok? La segunda pregunta que tenemos es, ¿cuántas horas debo de estudiar a la semana? ¿Cuántas debo de estudiar al día? Esta es una pregunta muy buena, una pregunta muy profunda, de hecho, más profunda de lo que pensarías. La verdad es que prefiero decirle a mis estudiantes que no piensen en estudiar inglés, piensen que están aprendiendo inglés. Y te puedes preguntar, ¿cuál es la diferencia? En mi opinión, la diferencia es cómo te acercas al lenguaje, ¿sí? Cuando pensamos en estudiar, nuestros cerebros piensan escuela, tareas, flojera. Sí, ay, tengo que estudiar inglés, voy a ver gramática, voy a ver ejercicios, voy a ver verbos en el pasado, repetición. Dios mío, mátame. Aprender un idioma es muchísimo más que todo eso. Aprender un idioma es ver tus películas favoritas en un nuevo ángulo, es leer sobre tus aventuras favoritas en inglés, es seguir a ese youtuber, a ese instant star, a ese TikToker y entender lo que dicen y lo que escriben. Eh, es platicar con otras personas mientras juegas videojuegos. Aprender un idioma es todo eso y muchísimo más, ¿sí? Si empiezas a ver el inglés desde esa perspectiva, si empiezas a ver el inglés como algo que está en todas las áreas de tu vida, no va a ser una tarea, no va a ser algo pesado, no va a ser aburrido. El inglés se va a convertir en algo interesante, algo divertido, algo que te hace feliz. Mi sugerencia es, en primer lugar, cambia cómo ves las cosas. No pienses, voy a estudiar inglés por X número de horas. Aprende inglés cada oportunidad que tengas, ¿sí? Al mismo tiempo te recomiendo al menos 3 o 4 horas de práctica con un tutor, ¿ok? Ya sea en un salón de clases o con un tutor personalizado, alguien que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Y además te recomiendo estar expuesto al lenguaje todo el tiempo que puedas fuera del salón, ¿sí? Ahora sé que para muchos esta opinión puede ser una opinión poco común y no estarán de acuerdo. Está bien. Pero yo pienso que si estudias más de 1 hora y media con tus libros, ¿sí? Te vas a empezar a frustrar, te vas a empezar a aburrir, te vas a empezar a cansar. Y no vas a avanzar tan rápido como podrías avanzar si haces otras cosas en inglés fuera de un salón de clases.
La tercera pregunta que siempre veo es, ¿cómo puedo mejorar mi speaking? ¿Cómo puedo hablar mejor inglés? Es una pregunta muy buena, muy difícil. La verdad es que a menos de que estés en un país que hable inglés todo el tiempo, va a ser imposible encontrar lugares donde practicar tu speaking. Eso no es todo. La verdad es que tus habilidades productivas, es decir, el hablar y el escribir, siempre van a ser más débiles que tus habilidades receptivas, es decir, el leer y el escuchar. Simplemente porque las utilizas menos, ¿sí? Escribimos y hablamos en inglés muchísimo menos de lo que leemos y escuchamos, ¿sí? Lo primero que te sugeriría es que no te estreses. Tu speaking se va a desarrollar de una forma u otra, ¿ok? Va a desarrollarse poco a poco. Ahora, una forma de practicar tu speaking es en clase, con un tutor, obviamente. Cualquier maestro que se respete, tutor o institución o donde sea que estés estudiando, te va a ayudar a mejorar tus speaking skills. Al mismo tiempo, te van a dar retroalimentación correcta, te van a decir cómo mejorar, qué errores cometiste, si puedes utilizar otras expresiones, si tiene coherencia lo que estás diciendo, etcétera, etcétera. Eh, lo siguiente que te puedo decir es, puedes mejorar mucho tu speaking escuchando. Sí, me oíste bien. Una gran parte de nuestras expresiones, nuestros monerismos, nuestros movimientos, de hecho viene de observar a los demás. Tómate el tiempo de escuchar a personas verdaderas. Analiza cómo se expresan, entiéndelo. Y si puedes, copia sus expresiones, ¿sí? Una de las expresiones que yo más uso es Holy guacamole, que esa se la copió un streamer que veía yo hace muchos años. Mi saludo Hello Everybody o Hello Party People también se lo copió un youtuber, me encanta. Y todos esos manerismos los he ido adaptando de otras personas. Finalmente, también puedes practicar tu speaking uniéndote a diferentes grupos. Grupos de WhatsApp, grupos de Discord, grupos de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puedes entrar en contacto con otras personas que quieren aprender o que quieren hablar de diferentes cosas, inclusive personas que por una cantidad muy pequeña crean grupos para platicar o discutir diferentes cosas. Obviamente, como le digo siempre a todo el mundo, ten demasiado cuidado cuando interactúes con personas que no conoces en el Internet. ¿Ok? Esa es una de las cosas más importantes que te puedo decir. Son las tres preguntas más comunes que he visto. Si tienes otra pregunta que me quieras hacer, otra pregunta que te gustaría que responda, me las puedes escribir. So, thank you so much. And thanks so much for coming. These are the three most common questions. And I will see you next time. Bye.